check this space au vipi? 22914 Facebook page yetu Mwangaza TV, tuko ndani ya nyumba. Na leo tunataka kuangazia hili swala ambalo nimesema, tunataka kuangazia jinsi ya kuweza kupanga uzazi. Na tunapoangazia hili swala tunaheshimu imani, tunaheshimu itikadi na tunaheshimu maoni ya wewe ambaye unatazama. Lakini ni muhimu kwamba tuweze kujua kwa sababu the other day tulikuwa na daktari akizungumzia mambo ya sababu zinazochangia wanawake wengi kuwa na utasa, na aligusia kwamba wakati mwingine aina tunazozitumia za upangaji uzazi zinasababisha utasa hata kama ni temporal. So tukaona ni vizuri sana tuweze kuangazia basi aina ambazo zipo za upangaji uzazi, ili sisi wote kwa pamoja tuweze kujua ni vipi tutafanya, kama tutacheza na njia A ama tutacheza na njia B ama tutaangalia juu kwa Mwenyezi Mungu. It is still okay. So karibu sana tena sana, niko na daktari kutoka katika hospitali ya JCK, yuko ndani ya nyumba. Yeye ndiye mkuu wa wauguzi katika ile hospitali, na of course yeye mwenyewe ni muuguzi. She's a health promoter, na tuko hapa ndani ya nyumba. CHRISTABELL CHEPKEMOI. So ukiwa pale nyumbani, feel free, you are most welcome. Kwa pamoja tuweze kujadili hili swala. Karibu sana CHRISTABELL. Asante sana Cele. I'm glad to be here. Yeah. Karibu sana. Happy New Year. By the way, na mwaka umezeka? Nimeze. Sai si New Year tena. But we haven't seen. Kutoka sijui early last year. Last year, yes. Yeah. Ukaje? Niko poa. Karibu sana tena sana. Asante sana. Ndani ya nyumba. Yeah. So kuna wale ambao hawakujui, so labda CHRISTABELL ni nani? Okay, I'm CHRISTABELL CHEPKEMOI. Ninatoka JCK Hospital just next to Park University. Ndio. All right. So karibu sana tena sana. Nataka moja kwa moja tuweze kuangazia hili swala. When we talk about family planning, tunazungumzia nini? Family planning ni njia ya kupanga uzazi kutumia wakati unatumia contraceptives. Yeah. Kuna aina nyingi ya contraceptives, kuna natural ways, kuna barrier ways, kuna hormonal ways na kuna permanent ways. Okay. So kwa natural way kuna aina mingi. Kuna ile ya kutumia kalenda, kujua siku zako za hedhi, siku zako unaweza pata kuwa mjamzito, alafu kuna zile safe days. Siku zako za hedhi zinakuwa kuanzia tarehe 1 hadi 8. Hapo ni siku za kupata hedhi kwa mwanamke ambaye anapata hedhi kwa siku 28. Okay. That is when they can use the normal calendar ways. Okay. So 1 to 8th day, and then from 8th to 15 ndio inaitwa fertility dates. Okay. From 15th to 28th inaitwa safe days. Okay. Ndio. Alright. Na kwa yule ambaye labda siku zake si 28. Okay. Kwa mtu ambaye siku zake si 28 haikui advised kwa mtu kutumia the natural way. Okay. Anaweza tumia the hormonal way or any other way. Okay. Ndio. Alright. So hiyo ni natural way. Yeah, and then there is a basal temperature. Okay. Hii ni mwanamke anatumia a very special kind of thermometer. Yeah. Kupima joto yake ya mwili uko chini. So wakati joto iko juu unajua uko katika ovulation. Okay. So una abstain, and then wakati joto imeshuka chini hapo unaweza onana na mzee wako. Okay. Ndio. Okay. Pia kuna ambayo inaangalia mucus. Okay. Kuna mucus wakati uko ovulation inatoa a slimy thin mucus, but wakati uko safe days inakuwa thick. Okay. So thick inakuwa ina disable sperms kufika kwenye njia yako ya kupata ujauzito. But ikiwa slimy na thin ina enable na kuenhance penetration to ndio ianze fertility. Okay. Ndio. Alright. Then kuna the hormonal way. Hormonal way kuna tablets ambayo mtu unameza kila siku. Kuna a combined method which is estrogen and progesterone. And then kuna shindano za miezi 3. Kuna Implanon na Jadel, hizi unawekwa kwa mkono for 5 years na ingine 3 years. And then ingine ni IUCD. Okay. Kuna IUCD ambayo iko hormonal, hiyo inakaa for 5 years. And then kuna IUD which is only copper, it stays for 10 years. Alright. So nataka tuweze kuchambua each method na kuielezea jinsi inavyofanya kazi. Kwa sababu ya kwanza nimesikia umetaja shindano.
Ndio. Na labda kuna watu ambao wanatumia shindano lakini wanatumia tu kwa sababu wamesikia mwingine akisema kwamba mimi natumia shindano, hajui hii shindano inafanya kazi namna gani. Okay, kazi ya hormone inakuanga 3. Ina thicken your mucus. Namba ya pili, ina thin the uterus. So haita form myometrium ambayo itaweza kukose ujauzito. Namba 3, inafanya progesterone level yako iwe juu. So hautapata ujauzito. So hiyo ndo the 3 main cause of the hormones. Na hormones zote zinacheza, zinafanya the same work. Kitu ambayo watu wanafaa kujua na depo ni kwamba ukitumia kwa muda mrefu, ndio inaitwa depo provera. Ukitumia kwa muda mrefu ina cause kitu ambayo inaitwa secondary infertility. Ama fertility yako kurudi ni itakuwa itachukua muda kuliko hizi family planning zingine. Ndio. Why is it different? I think ni the doses that is in the drug that causes the same, but research says that it takes long for a person to regain their fertility, or it can cause secondary infertility. Asipate kabisa mtoto mwingine. Yes. Okay. Yeah. And then kuna hizi za miaka 3 na miaka 5, hizo those ones have been proved to be more effective because their efficiency is about 98%. Yeah. Okay. And then IUCD the same, but now that one efficiency yake iko at 80 because sometimes mtu anaweza kuwa amekuweka vibaya or at the same time if you don't check it properly during your menses, it can come out because of high flow of menstrual. So okay. Yeah. What can be done? So for IUCD, while we've inserted it, we have follow-up dates. So kwa leo utapewa TCA ni follow-up ya mwezi moja. And then after umekewa utapewa health education ya kuwa haufai kuonana na mzee up to 72 hours ndio iweze kuwa imeanza kufanya kazi. And then after a month we will come check kama iko intact. Juu tunaacha strings around the area, the cervical area. So we will check if it's there. We will check if it has dislodged because it's a plastic. So ikaguzwa kidogo inaweza kuwa dislodged. Ndio. All right. Effectiveness yake iko at 80 pia. At 80. Yeah. So bado iko sawa. Yeah. All right. So nataka kabla tujaangazia hata madhara, nataka kuna another type ya birth control ambayo ulikuwa umetaja, barrier. Okay. Yeah. Barrier ni kutumia kitu ambayo itazuia male sperms kukuingia. So kuna condom, male condom, kuna female condom, kuna caps. Hizo hatutumii sana Kenya but zinatumika kwa nchi za nje. So most cases ambazo tunatumia hapa ni condom, male condom, female condom na hizo caps. Ndio. All right. Then kuna kitu ambayo inaitwa spermicide, pia hatuitumii sana but iko mtu ana apply then inaua the sperms. Inaitwa spermicides. Okay. Ndio. Lakini Kenya bado hatuna hiyo. Well, zinaweza kuwa but haziko locally available. Okay. Yeah. Okay. What are the effects of using birth control? Well, kuna many other side effects depending on who you are. Kuna wale wana gain weight, kuna wale ambao wana lose weight. And then before giving you a certain family planning, we always screen you. Kama uko na any other underlying condition, we would want to know. Juu ukasikia mwenzako ametumia depo ama ametumia Implanon, si eti hata wewe utumie. So tunakuja tunafanya screening, uko na shida ya pressure, uko na shida ya sukari, how is your weight, how is your BMI. So that's why tutai screen hivyo. Are your chances of getting other conditions based on the family planning that we are using. At the same time, for a person who has not yet settled to one partner, hatuwezi encourage kutumia IUCD because it will, yes, coil, it will predispose you to get cervical cancer. Yeah. So we always give you a
health education on the same, and we let you know, and it's an informed choice. So we let you know all the family planning methods, how it works, what is suitable for you, and then we let you choose. That's why it's called an informed choice. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah. So about that, family planning will depend on how you are. That's why I've said it's good not to for you to copy. Sister yako ametumia hii, wacha nitumie hii. So it's good for you to come to the hospital. We check you. We know all those basic vitals, and then we give you the best choice. Yeah. Okay. Any other effect kwa sababu tuko hapo kwa effects? Kwa effects ni kuna vomiting, kuna nausea. How often? Well, kuna kwa extreme, kuna kama hizi tablets za kumeza kila siku, it tends to give you nausea. So each utapata time you use it. Yeah, most of the people complain that they get nausea. And kuna irregular menses, sana sana the hormonal ones. It causes hormonal it causes irregular menses. As other people don't see their menses at all because of the thinning of the uterus. So utapata mtu hatapata menses at all, na kuna mwenye atakuwa anapata frequently in a month, atanapata 3 times. Yes, but there is a way we can use that because ziko na progesterone na estrogen. Sometimes when you have the issue, ukikuja hospitalini, before we remove tunakwanga tumekupea as double iko na both estrogen na progesterone, tunakupea iweze kubalance. Ndio. Okay. Yeah. Na umesema kwamba kuna wale wanapata even 2 or 3 times in a month. Yeah. What health implication does this have? It can cause anemia. One can get anemia. So it's good for you to, if you can see unapata continuously na irregular, it's good for you to come to the hospital. We do a checkup. We see if it's not suitable for you, we can advise on any other plan, or at the same time we can give you the tablets that I was saying previously that will help you in balancing the hormones. Okay. Yeah. Na kuna watu who've complained about dizziness and yeah, I've said with the side effects it differs, but the common ones are irregular bleeding, nausea and vomiting. Other people even go ahead and having diarrhea. Wengine wana add weight, others lose weight. Wengine because of hormonal imbalance they get acne. Yes, it goes on and on, because when it's dealing with hormones deal with a lot of things in our bodies. So you'll get, if it has affected one hormone, how you will react and the way other person will react is different. Yeah. Peter anauliza, Sele, mimi nataka kujua, tuliambiwa kwamba when women use family planning methods they indirectly affect us as men. How true is this? Well, that one I can't say it's true, because well, the hormones that are being affected near mama. Okay. Yes. Haina external implication? No, not the one that I know. Okay. Sidhani. Okay. Wow, asante sana 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV unasema niko ndani ninatazama. Asante sana, uni Geoffrey Kadhiru na Honorable Suzy Muhesho unasema niko ndani ya nyumba. Thank you so much. Ivy unasema Sele, niko ndani ya nyumba najifunza polepole hapa nikinywa chai. Fadhali wewe unakunywa chai na hii mvua uko tu sawa. Alafu Ken umesema I'm listening. You should listen and learn, you know, because these things to affect this is so. We've had other types of methods. Unasikia kwamba mtu anataka kwenda inaitwaje? The permanent. Yeah. Let's talk about that. We haven't. Permanent, kuna 2 types, the female side and the male side. Yeah. Kuna vasectomy for men. That one is you can do a procedure. It's a minor procedure. Yeah. It's done as an outpatient under anesthesia. Yeah. And then you're done. Yeah. After 48 to 72 hours, there'll be no sperms in your duct, so you'll be free to go back to your normal program. And then for female, it's called bilateral tubal ligation. So this one inafanywa both fallopian tubes zinafungwa permanently, na from then sasa utapata ujauzito because hakutakuwa na the movement of the ovum and the sperms. Yes.
permanently, kama ni kufungwa haziwezi funguliwa? Haziwezi. Hakuna kurudi nyuma. Ukienda huko ni hivyo. Ndio. So which kind of people are eligible to do this kind of? Okay, it will depend on health implication. If one had a complication in giving birth and they've decided that they want, but kuna kwanga na age 35 and above ndio inakuwa advised, but I've seen people younger than that nowadays doing, because it's an informed choice, and women nowadays have authority. They can now even have a decision on how they want things to be done. Yeah. Why 35? 35 and above, because ni kama childbearing age ulishamalizana nayo. So from 35 uko almost kupata na most of the people wanakwanga wamemaliza ku give birth. Ndio. Okay. But kama kuna health implication, kama you've had fibroids which are ukiweza pata mtoto, it will cause an issue for you and for the baby. Unaweza kuwa encouraged by the gyna for that. Yeah. Okay. Yeah. Any other person? Any other person, ni choice, hiyo personal choice I've said. Health implication, na kuna mtu mwenye anaweza kuwa na maybe cervical cancer. So all those you can do that. Yeah. What are the effects effects that can arise especially with the permanent? Well, it's not 100% true. Oh, it's not. Then why is it permanent? By the way, there's a case I know of a man who went for vasectomy, alafu baadaye the wife akaconceive. Well, it's not 100%. It's not. Yes. It's 98 too. Let's talk about that. Family planning is not 100. So it has efficacies. So that's why every other time I tell you this, it has 98. This one has 98. But unless, if you want like 100%, it's abstinence. Abstinence. Yeah. So let's assume umesema kwamba it's not reversible. Hata hii ya ladies, especially for the permanent, it's not reversible. Vasectomy is not reversible. And then nime realize kwamba I came for vasectomy, it didn't work. It is not 100%. I'm still, very much active, and I'm still reproducing and what have you. Is it possible that I can have a redo of the same? You can't have a redo. Well, so what happens? Actually, family planning is reducing the chances of you getting a baby. So can I redo vasectomy? Can I have a redo? You can't. I've never had a case of one so redoing. It just reduces the case. Just like the way you've had Implanor or Jadel, it reduces the case. So you compared to someone who has no family planning at all, you can't compare your fertility rate. Because yours will be lower, much lower, with 98%, and them 100% they'll be ready to conceive. Yeah. Okay. Yeah. Jen anasema niko ndani ya nyumba Selemi, mimi nataka kujua the best family planning kwa sababu nilisikia mtu mwenye ako na coil anaweza pata mimba, and there's one I saw mtoto alizaliwa na hiyo coil kwa kichwa. Let's talk about that. It happens. Now, after insertion of IUCD, we let you know that you have to stay like for 72 hours before you being active sexually. Most of the people don't hear us. So they go, they make out the same day. So that one already you've tampered with. 72 hours, we are talking of how many days? That's 3 days. Okay. Yeah. So they go, sleep with their men, and then they come with the same. So that's why there is us giving health education. And at the same time, with the efficacy, we've said it's 98. 1 out of 20 women might get pregnancy because of the same. Okay. Wow.
22914 na pia kwa Facebook page yetu tunaendelea vizuri tena sana. Daktari, kindly tell us why do contraceptives fail, especially dawa za kumezwa? About dawa za kumeza, that one really needs a lot of discipline. Kama umeamua ni saa 6, inafaa kwa saa 6 kila siku. Ukisahau utakuwa umejipea a chance of getting pregnant. It has to be the exact time. Yeah, so a lot of discipline with that. So kama ni saa 6, the next day saa 6, ukisahau you'll have to take 2 tablets the same time kama ulisahau the previous day, but at the same time utakuwa reduce chances na utakuwa na uko predisposed to getting pregnancy. So tablets will fail haraka because people forget. They tend to forget. Yeah. Na kuna yule ambaye ni a nursing mother, anasema I want to use the contraceptive, that is the tablet. Yeah. Are there types? Yeah, kuna types. There is a combined oral contraceptives that's combined. Iko na estrogen na progesterone. So any of us can do that if you don't have, you're not nursing. Yeah. But for a nursing mother, you can use progesterone only. Yeah. Because that will not stop you from breast milk. Yeah. It will not affect your milk production. Okay. Yeah. All right. But you do advise people before then? Yeah, we do. Okay. Yeah. Anasema what are the 5 common methods used? Here I think daktari alikuwa ameongelea. Alafu hapo chini anasema kwamba with the implants, daktari, hebu elezea vizuri hapo, ningependa kuelewa. Implants, they are progesterone only. They last for 3 years. Jadel goes for 5 years. They work the same. For nowadays we have the one for 3 years which has 2 strodes. Because zamani tulikuwa tunatumia 1. So squeezy in the market they've produced one Kenya iko ni 3 years but has 2 strings. So unaekewa 2 strodes 2. And then what's the difference between this and the other one? Ni same too. Ni vile components zimekuwa divided into the 2. Ni same components. Na I think pia different companies. For 5 years inakwanga 2. You remove immediately after 5 years imeisha. Ndio. What happens if you fail to? Kazi yake imeisha, you'll get pregnant. Okay. Yeah, you'll get pregnant. So your final remarks, daktari, anything else that we need to know as we are wrapping up? Family planning is a informed choice. Usiforsiwe, usikopi mwenzako. It's good for you to know how, even to know your circle. Is it regular, is it irregular? What is best for you? Are you breastfeeding, are you not? So all these, with the help of a healthcare, it will be so easy. So you come to the hospital, we will guide you and you will make an informed choice. So let's talk about Jesse. Umesema tu you are next to Park. What other services can be found there? In Jessica, we offer a broad service. We have outpatient, inpatient, we have laboratories, we have x-rays, ultrasound, we have 2 operating theaters, we have consultant throughout. So when you come, you will feel at home. Yeah. As a means of family planning, morning after pill? Morning after pill. Is it? Yes, it works, but chances of failing is high. So if 72 hours has elapsed after you having intimacy, it will fail. So it has to be taken before 72 hours. How often can it be taken? It is used medically only once, but people are misusing it outside. So utapata mtu ametumia hata thrice 4 times a month, which is not good because it will predispose you again for getting ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is when the development of pregnancy has happened, but it has not happened in the uterus. It has happened in the fallopian tube. So it will grow there, it will burst there, and there is risk of death when you bleed after it has bursted. So it's not good to keep using it. So once a year, and if it's medical, once a year. Wow. Yes. Okay. Medically advised. Once a year.
Yeah. Once a year. Okay. Once a year. So najua hapo kuna mtu ambaye amesikiza na umeshangaa kama mimi, once a year, mara moja kwa mwaka. So wewe ambaye mwanadada umekuwa ukikimbia hapo nje, hii wiki unacheza kama wewe, next week unacheza kama wewe. Above everything, abstinence is still the best. You know, kama hauko katika ndoa, wewe ngojea, wait on God until God gives you your own, isn't it? True. Yes, wait on your own. It is always the best, by the way. And all these other things will fail eventually, but when you wait on God, you will not fail. Sina la ziada kutoka kwangu. May the Lord bless you and do you well. Tapatana kesho ndani ya Family Thursday. Kesho kwanza tunaongea mambo ya pesa, tunaongea mambo ya kuingia into the market, tunaongea mambo ya jinsi ya kujiweza kujipackage for the job market huku ndani, ama hata wenye tunataka kwenda majuu. We shall have someone in the house speaking about that. Na maybe wewe ambaye unashindwa JCK iko wapi, sijui nini, how do I get there? I think that should be your final parting shot. Yeah. JCK is located in Lumumba Drive, just next to Park University. Hautapotea, iko tu karibu na barabara. You'll see a big signpost. It will direct you to our hospital. Yeah. Karibu sana. Sha covered? Yeah, it's covered. It's covered. Very important. It is. Yeah. Very important to note that. So may the Lord bless you. Thank you so much and do you well. Na wewe mtazamaji, God bless you. Wenzangu ambao umefanikisha kipindi leo, may the Lord bless you and do you well. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us.